Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Marvel, hoy martes 14 de diciembre, nuestro penúltimo programa de 2021, ya se nos queda uno y cerramos la temporada de este 2021. ¿Cómo estás vos, Claudia? Bien, sí, pensando que wow, qué rápido se fue el año. En dos Ya toques, es güey. demasiado, ya el penúltimo programa. Wow. Así es, nos quedan solo dos programitas más, el actual y el que viene, que tenemos un especial también para la otra semana. Hoy tenemos un especial con unos invitados de Eternals. Entonces, ¿qué decís, Claudia? ¿Le damos viaje de una vez? Adelante, sí, vamos. Vamos a presentarlos entonces. Nuestra primera invitada de hoy, ella es doble de acción, nació en Tailandia y se crió en Gran Bretaña, empezó con clases de danza desde los 5 años, también recibió clases de canto y actuación. De sus trabajos destacados podemos mencionar It Came From Below y obviamente en Eternals, donde fue la doble de acción de Sersi. Así que un gran aplauso para recibir a Soy Purdy. ¡Woo! Hi. Hi, welcome. Thank you for having me. Dice que gracias por tenerla acá. Es un placer tenerte aquí, Soy, de verdad. Muchísimas gracias por tener la invitación. Es todo un honor tenerte por acá. It's a huge honor for us to have you here. Like, thank you so much for coming. You're welcome. It's going to be great. It is. Excelente. Y nuestro otro invitado, trabajo con Zoe, él también es doble acción, pero él hace de todo. Él es actor, artista marcial, es músico, es doctor en metafísica, hace de todo Okay. este muchacho. Sí, de todo. De todo hace. En sus trabajos destacados podemos mencionar The Gentleman, Now You See Me 2, Doctor Strange, Hobbs and Shaw, When It's Hit the Running, y en Eternals es el doble de acción de Gilgamesh. Así que un gran aplauso para Zhang Zhang. Hi. Hey everyone. Hi. Thank you for having me. Thank you for coming. Entonces, a todos los que nos están viendo ahorita, a Samuel, John, todos los que están viendo ahorita, pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas para Zoe y para John en los comentarios y nosotros las estaremos leyendo en vivo. Bueno, entonces, quiero arrancar por el principio. Quiero empezar, como siempre, con conocer de ustedes, de su carrera. ¿Cómo fue que ustedes descubrieron esa vocación de que querían ser actores y trabajar como dobles de acción? Okay, so like we really want to start very chill. We want to get to know you a little bit better. So how did you both discover like your vocation for acting or like for being a stunt double? When I was a child, I always wanted to be a superhero, and if I couldn't be a superhero in real life, I would settle for playing one in a film. So that's how I got into it, I suppose. Oh, I really like that answer. Dice John que cuando era niño quería ser un superhéroe, pero como eso no es posible, decidió como que nada más actuar como uno en las películas. Pienso yo que es una muy buena idea. Si no se puede hacer en la vida real, actuar como uno, perfecto. Lo más cercano que tenemos, sí, claro que sí. That's the closest you can get, so I mean, that's really cool. And you, Zoe? Well, when I was younger, I actually did always want to be an actress, even when I was like in primary school. So from maybe like 6 or 7 years old. So I trained as like an actress since when I was really young. But then I was also really sporty. So I also like to play lots of football, and taekwondo was one of the things that I did. So from taekwondo, people just said, oh, why don't you try out like doing some stunts? And then, yeah. So that's how it happened, just like someone's recommendation, really. But really, I just wanted to be an actress. And then I started doing the Eternals, and I was like, wow, this is amazing. So, yeah. I mean, it's a good compromise. You wanted to be an actress, and you also like are really good at sports. So I mean, it works out. Yeah, I know. And I didn't even know stunts was a real job when I was younger. So it's like a big surprise. It's great fun. Oh, it is. Dice que también que cuando era pequeña ella quería ser actriz, como desde muy pequeña, como con 6, 7 años, y como en primaria. Y entonces sí, empezó a tomar clases, pero también era como muy deportiva. Entonces estuvo como en equipos de fútbol, aprendió taekwondo, y fue de ahí en taekwondo que le sugirieron, usted quiere ser actriz, usted es buena en esto, ¿qué tal si intenta hacer doble? Y ahí fue donde salió, y ya después hizo Eternals y dice que le encantó. Entonces muy buen compromiso entre las dos cosas que les gustan, y es bueno. ¿sí?
Pues sí, donde la oportunidad se presentó y la tomó, básicamente. And you went ahead and took the chance. It worked out really well. Yeah, Sorry. really well. Yeah. Okay. Entonces, ahora también queremos saber si eran fans de superhéroes antes de estar en Marvel. Entonces, well, were you guys fans of superheroes before like you went and worked for Marvel? Always. I mean, yeah. Read all the comics, you know, I used to play all the video games, so I was always a big fan of Marvel, DC, all of it, and then it was just a dream come true, really. That's really nice. Bueno, nos cuenta John que de siempre, que de pequeño sí leía todos los cómics, jugaba todos los juegos, y que le gustaba de todo Marvel, DC, que sí, siempre le gustaba. Y tiene sentido, dijo que su sueño era ser superhéroe cuando era pequeño, entonces tiene sentido. I mean, you said you wanted to be a superhero, so yeah, it checks out. Oh, yeah. Hey, how about you? For me, I was more kind of like, I don't know, not so much superheroes. I really liked strong characters, or like women, like Lara Croft, like John mentioned about the games and things, and I used to love playing like Lara Croft, and I can't really remember any other things that I used to like that's quite superhero-y. I think when I was younger, and like as I mean, I watched lots of Marvel films before this one, and I thought they were really entertaining, and like I just, since doing the Eternals, I just see movies so differently now, and I understand that like the stunts and all the different departments to make a movie is just it all like has to go together, and it's incredible. So I love superheroes now because I was one. But before, yeah, I just really like Lara Croft and just normal people, like real people, but being like super fit or strong or very sporty and things that I wanted to be. So yeah. Those are really nice. And I mean, you were a superhero, so I mean, it's a good starting point to like them. Yeah, exactly. Me das cuenta que no le gustaban tanto los superhéroes, pero ya que John mencionaba videojuegos que sí le gustaban como personajes más fuertes, especialmente mujeres, nos cuenta que le gustaba mucho Lara Croft, pero de que ahora que actúa de superheroína, que sí le empezaron a gustar mucho, especialmente porque sí le gustaban las películas de Marvel, pero ahora que como las entiende mejor y puede ver como cada departamento trabaja juntos, especialmente como el de los dobles de acción para hacer una película, ahora lo entiende mucho mejor, y digamos, como fue superheroína, ahora sí le gustan. Pienso yo que es un muy buen lugar para empezar. Pero pues sí, claro. Que le gustan más como los personajes como humanos, como normales, pero que son fuertes y que son como lo que ella aspira a ser, así como deportivos y resilientes y todo. Entonces, por ejemplo, dice que le gustaba mucho Lara Croft. Sí, claro, no, súper bien. Y para muchas niñas que crecieron con los videojuegos, decían, no, los videojuegos son solo para hombres, pero no, estaba sí. Lara Croft, que era un Así personaje también jugué mucho Tomb Raider cuando era pequeña, entonces entiendo. Y ahora que dijeron esto, yo quiero saber cómo fue recibir esa llamada que les dijeron que le iban a trabajar para el MCU. Realmente, por ejemplo, John, que siempre quiso ser un superhéroe, como fue vas a estar en el MCU. Y para Zoe, que eras como su primer gran trabajo, y es a escala, digamos, directamente al top de la cadena alimenticia, ¿verdad? Well, since you mentioned like now that you're working like for Marvel, like how did it feel to get like that call that you were gonna be in that movie? Like for you, John, that you like really like superheroes for your life, and like for you, Zoe, that it was like your first like really big job. How did it feel? Unreal. So basically, I got an email saying, we think you would be a good match for one of our lead actors. We're looking for a stunt double. We think you'd look great. Give me your number and we'll give you a call. And of course, I gave the number, and very nice lady on the phone, and she said to me, so we think you'd be a great double for one of our lead actors. And inside, I'm thinking, please be Don Lee, please be Don Lee, please be Don Lee. And then she said, so it's for an actor called Don Lee. And I was like, I think my heart stopped for a little while. She said, are you okay? Fine. It was a dream come true, not only to work on such a big Marvel film,
and work alongside such a huge cast, but also being the stunt double for one of my heroes. So it was just insane for me. I still can't believe it all happened. Oh, yeah, oh, wow. It always happens. Don't worry. It's like almost a tradition at this point, like something happens with the call. No, pero nos cuenta que no se sintió real, que básicamente le mandó un email y como que le dijeron que tenía la oportunidad de que mandara su número y lo hizo, y que como que la llamó una muchacha muy, muy amable, y él está como deseando que le dieran un rol en específico. Y ella después llegó a decirle, sí, es ese rol. Y dice que fue como un sueño hecho realidad, básicamente, que no estaba impresionada, estaba demasiado feliz porque no era solo trabajar en un estudio tan grande como es Marvel, sino que también era con uno de sus héroes personales, entonces que no se sintió real. So like, just give him 1 minute, like he'll be back, don't worry. Like, yeah, how, like, in the meantime, like, how did you feel, Zoe? It was the same as John, really. It was totally unreal because, and I thought I didn't get it as well, because I also got an email from the lady who like coordinates all the stunts, and she was like, oh, would you be able to come into the studio today to have like a test done, just like a hair, makeup and costume and everything. And then when I went there, I didn't know what to expect. I didn't know what it was for or what I would have to be doing. And then as I left, they said, oh, is there by any chance, can you speak Chinese? And I said, no, I can't speak Chinese, but I can speak Thai because my mom's from Thailand. And they were like, okay, we'll be in touch. And then I was just like, that's it, I didn't get it, like there's no way. And then I think that was on like a Thursday, and I was waiting and I was like, oh, I really, this actually sounds like such a cool job. And then on the Saturday they were like, yeah, can you start work on Monday? And I was like, what? Oh my god, no way. So it was like out of the blue, so unreal. I mean, yeah, super short notice too. So honestly, it was so short notice. It was crazy. It was really, really cool, though. Me nos cuenta Zoe que fue como muy parecido con John, que también le mandaron un email al respecto de la muchacha que como que coordina todo lo de los dobles de acción, y ella la llamó y le ofreció el papel, la oportunidad, pero dijo que era como el mismo día, básicamente. Entonces la mandó a hacer una prueba con como maquillaje y traje y todo. Y después de la prueba le preguntaron que si podía hablar chino, y ella fue como, no, pero que sí puede hablar tailandés porque la mamá de ella es de Tailandia. Entonces le dijeron como, está bien, le vamos a avisar. Ella fue como, sí, ya no me dieron el papel, pero qué pena porque es un papel un rol muy chiva. Pero que dice que literalmente como, eso fue un jueves y como que unos días después le dijeron, ok, usted empieza el lunes. Así de nada, y fue como súper de repente, pero que se sintió irreal también. No, pero súper bien, porque esos sueños que uno tiene como de pequeño, como decía John, de que quiere ser superhéroe, y mira, los sueños se cumplen, se logran, así de la nada, a Zoe le pareció la oportunidad y vea dónde está ahora. Like your story is like a really nice example of like how like out of like all of the sudden your childhood dreams can just come true. Like you acted in like a super huge movie. It was really cool. Insane. Yeah. Parece que fue así como increíble actuar en una película así de grande. Claro que sí. So I would say, this is my 11th year of being in films. So when I got the call, I think it was my 9th year. It was a couple years ago. And because I've done different films before, it was still insane for me to get the email. It was still just dream come true, and so I still can't believe it all happened. I mean, I love your enthusiasm. Like I can feel it. Like you're getting me all excited about it. Nos cuenta John que ya ahorita este es como su 11º año siendo doble, actuando en películas y todo, pero cuando le llegó como la llamada, bueno, el email en su caso, lleva como 9 años haciendo películas, y que igual fue increíble. Igual todavía está súper emocionado al respecto, todavía no se lo cree porque es un rol así de grande.
Sí, 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 no, yo me imagino, o sea, es como pellizque, me parece despierto, ¿verdad? Es como... And we can imagine, like, you must have felt like in a dream, like literally in a dream. Yeah, and it's like I can't believe it's been 2 years since we filmed it. So it's so amazing that it's finally out. And I think when we watch the film, it's like, oh my God, you see everything put together in the final cut, and it's just phenomenal to watch. Oh, it is. It really is. I can imagine from your perspective, you saw like bits of it happening. Yeah, Absolutely. we didn't actually know, well, I didn't anyway, know what the whole story was, because we only get to see like the action of the story. So I kind of like had heard what the story was about. And then when I watched it, I was like, oh, that's what that character does. So it was good for us to watch it as well. Bueno, nos cuenta John que todavía no se cree que han sido 2 años desde que grabaron eso y que no se siente así, todavía no se siente real. Y que, digamos, el sentimiento ya después ir a ver la película ya completa, wow. Y después añade Zoe que en realidad ella no sabía la historia. O sea, ellos sabían como pedacitos de la historia, bueno, por lo menos ella no ella cree completo. Entonces, como ya después ir a verlo al cine como completo, ya entenderme como, oh, wow, que sí, ya lo entendieron completamente. No, súper bien, claro que sí. Vamos antes de que Claudia hagas tu pregunta, tenemos unas pequeñas preguntas del público, así bien rápido. Acá nos pregunta Samuel Marco que si habrá una secuela de Eternals. Well, before we all go ahead with some of our questions, the public have some questions. And the first one is, do you think there's going to be like a sequel to Eternals? I think there will be. At the end of the credits, it does say that that they will return. So yeah, I'm sure there will be a sequel for sure. Dice que sí, que piensa que sí, especialmente porque ya después de los créditos en la escena dice que van a volver, entonces que piensa que definitivamente. Súper bien. Y por aquí Yonder le pregunta para Zoe, ¿por qué le gustaba Lara Croft? ¿Si por Angelina Jolie o por el personaje? And like this is like just for you, Zoe. Like, did you like Lara Croft for the character or for Angelina Jolie? Oh, for the character, I like both. Obviously, the character came first, didn't it? So because I remember I played all the games first when I was younger, and then the movie came out, and I didn't go and see it in cinema because I didn't think it was the same thing when I was younger. I think I was quite young when it came out. So I enjoy both, and even the new Lara Croft I thought was really good too. So I just love the character, and the people that play it really the actresses really take it seriously, and that's what I really love. And I'd love to have been Lara Croft in the new movie. Bueno, nos dice que por los dos, pero que digamos, antes era como solo por el personaje en sí, porque ella jugaba los juegos cuando era muy pequeña, y en realidad la película cuando salió ella también era como pequeña, entonces no la fue a ver, pero que ahora aprecia tanto al personaje como a todas las actrices que lo han como hecho, porque ella dice que han dado su mejor esfuerzo para darle vida, y que en realidad le hubiera gustado ser así Lara Croft en la película, pero bueno, le hubiera gustado a ella hacerlo. Pues sí, no, tiene todas las cualidades, claro está. I mean, you absolutely could. It would be super cool. Yeah, definitely. Looking forward to see it then in the future. Yay! Dale, Claudia, con la 4. Yeah. So, like, back to the questions. And so, hang on, I lost my little thing here. Okay. How did it feel to share like the Eternal set with so many talented actors and actresses, and like with like such a cool, big award-winning director? It was very humbling because Zoe and I, for instance, because we're in stunts, you are just you are a cog in a very big machine, and everybody has to work together. We're just a big family, and it's so you want to make sure that you are doing the best you can, so that the guys with the camera, for instance, they know what to do and everything. So it's everyone needs to work together. So obviously there's a lot of pressure, but there's a lot of fun as well. Me di cuenta que ya tengo estoy muy acostumbrada solo a traducir, entonces solo hice la pregunta en inglés, pero la pregunta era cómo fue compartir el set de Eternals con tantísimos actores
tan talentoso, una directora ganadora del Oscar. Perdón, es que estoy acostumbrada a solo traducir, entonces ahí como que ya se dan cuenta. Pero nos dice John que fue como muy humbling, como humilde. Que fue una experiencia de demasiada humildad. Sí, le trajo mucha humildad porque se sintió como una pieza en una máquina porque todo el mundo tiene que trabajar juntos para como crear la película. Entonces sí, que fue como una experiencia muy bonita y se sintió que tuvo que trabajar en equipo mucho. Entonces, yeah. And how about you, Zoe? It was again like surreal because there were just so many people, and then I remember when I met Gemma, I was like, oh my gosh, I mean Gemma Chan. And then Richard Madden would come and be like, oh my gosh, that's Richard Madden. And then Angelina Jolie, oh my gosh, Angelina Jolie, Salma Hayek. And honestly, it didn't get any better. Every time I would see them, I'd be like, oh my God, Salma Hayek's here today. And like, they're just all of them so nice and so nice to work with. And they're really good people, and Chloe as well. She knows exactly what she wants from you and from the actresses, so she gives like some great direction and things. So it was great. If I did it again, I'd still be like, oh my God, even though I know them all now, they're still like amazing people, and they work so hard. And yeah, it was great to watch them do their thing, and I'm sure they think it's great to watch us do our thing. Like it's just like respect on both sides. It is really important. Like we actually are going to have like a question about a bit later. Pero Okay. nos dice que fue una experiencia muy irreal, así que digamos, literalmente está ahí como normal, era como, oh por Dios, es Gemma Chan, oh por Dios, es Angelina Jolie, oh por Dios, es Salma Hayek, y que no importaba en qué momento era, igual, nada más como estaba trabajando alguna idea, oh por Dios, Salma Hayek, y que incluso si volviera ahorita, igual se quería igual. Porque dice que son personas increíbles, no solo porque son muy talentosas, sino también porque son muy amables y son muy buenas para trabajar con ellas. Y que también de la directora le aprecia mucho que sabe exactamente qué quiere de los actores, qué quiere para la escena, y que es muy bueno trabajar con ellos. Y dice que en realidad sí fue increíble trabajar con todos. Y que piensa, perdón, y que piensa que tanto los respeta a ellos, a los actores mucho, pero piensan que también los actores los respetan mucho a ellos, y que es muy divertido ver cómo trabajan ellos, pero también piensa que les gusta mucho a los actores ver cómo trabajan los dobles de acción. Sí, me imagino que eso es una cosa muy que la gente lo piensa que tiene que trabajar muy de la mano, porque si bien los dobles de acción están nada más haciendo parte, obviamente, las escenas peligrosas, para que los actores no corran riesgo, pero a la vez tienen que interpretar a los actores, o sea, tienen que actuar, a pesar de que sea solo una secuencia de acción, tienen que actuar y hacer, digamos, si Angelina Jolie, bueno, en este caso Gemma Chan con Sersi, está haciendo una escena de acción y tiene que hacer expresiones faciales, Zoe también tiene que hacerlas, me explico, entonces es algo que la gente tal vez no toma en cuenta. In here, like, we're like huge advocates for stunt doubles because we think like it's really, really important, because like you guys are there for like all the action stuff, but like you're just not like kicking and like doing stunts. Like you guys have to actually act. You have to portray like the character in itself. And like, for example, in Zoe's case, like, you know, she had to like get into like the mind of Gemma Chan, like just to do the character, and like we think it's really important. Yeah, it is. And we do have to go through like with the actors, like what they want to do, and watch them and see how they do it, so that we can like copy it the same. Just, you know, like it's their character and they have control on how they do it, and we just try and share that vision for them and for the director. Nos dice que tienen como que hablarlo también con los actores para que al final de cuentas es como su personaje, ellos lo hacen, entonces tienen que ver así como para que recuerden cómo hacerlo también. Sí, me reto, pero... Claro que sí. Pero, y para ustedes, ya trabajando ahí, ya en escena, ya en el set, ¿cuál fue el reto más grande a la hora de grabar Eternals? Digamos, porque obviamente ustedes ya están preparados, entrenados para todas estas escenas de acción, ya es como su día a día, por decirlo así, pero ¿cuál fue lo que más los retó a la hora de grabar Eternals? Like, since we're talking about filming the movie, like, what do you think was the biggest challenge when shooting Eternals? For us, or Yeah. Like, for yourselves. I think obviously you want to do the best, but sometimes you don't know
100% what they're looking for, and also especially working with someone like Gemma Chan or Don Lee and everything. We want to be as similar to them as possible. So, to be a good stunt double, you have to know how they move and how, for me, I was quite lucky because Don and I are the same kind of build, only I'm younger and I have no hair. But so it's important that we are able to move the way they would move. And otherwise, it's crazy when you have an actor who can move one way and a stunt double moves a very different way. They have to be the same. And at least on camera, it has to look the same. Nos dice que en realidad para él, obviamente es que quiere hacer como su mejor esfuerzo en cada momento, pero a veces como que no sabe qué hacer exactamente, porque como dobles de acción tienen que moverse igual que el actor. Entonces, digamos, habla del actor al que tuvo como que interpretar, que son como parecido como físicamente, pero que él es como más joven y sin pelo. Nos cuenta. Pero sí, como que tiene que aprender cómo se mueven y eso es muy complicado porque, digamos, a veces un actor tiene como una manera muy característica de hacer como sus coreografías, por decirlo así, y el doble de acción es muy diferente, entonces tiene como que coordinarse en eso para verse iguales, o por lo menos que en cámara se vea igual. Claro que sí. And how about you? For me, I think the only thing that can come to mind at the moment is we went to Fuerteventura for a month to film like quite a bit of the movie, and the weather was so bad, like it was so windy and there was just sand everywhere, so every time you needed to talk to somebody or eat or like do your acting, you just sand in your mouth, in your ears, in your shoe, like pouring out, like it was crazy. Like obviously all the working together with people and things sometimes could be difficult, but the first thing that comes to my mind that was difficult was just the sand in Fuerteventura was just so much. Te sentiste como Anakin Skywalker. You felt like Anakin Skywalker. Yeah. Oh my gosh. Honestly, I've had like videos I had to send to my family, and it was just orange, and then like a little tornado, and I was just like, "This is where we're making a movie." I mean, yeah, like you can get used to people, like you can get used to like following orders, but you can never get used to sand. Sand's just annoying. I know. Bueno, nos cuenta Zoe, pienso que es la primera vez que alguien nos responde así, como tan honestamente. Nos cuenta Zoe que tuvieron que irse como un mes así a viajar a otro lado para grabar las escenas de la película, y que el clima fue tan malo, que era como tan ventoso, que había arena por todo lado, no importaba en dónde estaba, había arena por todo lado, y no podían ni hablar con otra gente sin destacar como trayendo arena. Nos cuenta que a veces como graba videos para su familia, y que literalmente se veían así como remolinos así anaranjados de pura arena, y era como, sí, aquí tenemos que grabar una película, que sí, como había problemas como trabajando con otra gente y todo, pero que lo primero que viene en su cabeza es la arena. Y entiendo, la arena es muy molesta. Ay, no, bueno, no, eso es buenísimo. Era la primera vez que tenemos una anécdota tan sincera y honesta sobre el mayor reto, fue la arena. Like, we've asked this question before, like, it's the first time we got like such a sincere like response to it. We love it. It's so true though. I mean, I can absolutely understand. Actually, Zoe mentioning that, it suddenly I remember all these things about the sand and everything. I remember when I think I fell asleep and I had the hair and I had sunglasses, and when I woke up, I took the sunglasses off and my face was all dark apart from my eyes, and yeah. They had to give us like goggles as well because the sand was just the wind was so much. Sometimes they just gave us all like sunglasses or goggles so that we could like open our eyes and see things. Also, it was really that much. It was really that much. It was not every day, but like I remember it being a problem sometimes. It's just very windy. Really nice island, but just very windy. John nos cuenta una anécdota de que una vez, como en eso mismo de la arena, una vez se quedó dormido con como el pelo del traje y con unos lentes de sol,
y que se quedó dormido ahí nada más como casual y se levantó y se quitó los lentes y estaba como completamente oscuro fuera del lugar que le tapaban los lentes. Entonces, y dice Zoe que sí les tienen que dar como o lentes de sol o nada más como lentes así para taparse porque era tanta arena y que no era como todo, no era como todos los días, pero sí era un problema muy constante, es decir, toda la arena. Para toda la gente que se queja que viven cerca de la playa en Punta Arenas, por allá en Limón, Así, vean, eso no es nada. nos cuenta que fue una isla muy bonita, pero que demasiado viento, demasiada arena. Sí, sí. Bueno, pero vamos a hacer, ahorita tenemos ya, vamos a estar en la mitad del programa, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. So we're going to be in a bit of a pause, and we'll be right back. Ahí estaban los programas de Hablemos de Marvel y Gomitas Trululú que nos patrocina este programa para que no se los pierdan. Gamerex, los lunes, miércoles y viernes, Hablemos de Marvel los martes y los sábados tenemos los full spoilers para que no se los pierdan. Continuamos con Zoe y con John. Aquí nos pregunta Nicole Morales en los comentarios del público. Bueno, ya creo que ya nos dijo alguna anécdota súper loca que haya pasado en el set en general. Oh, so we start with another question from the audience, and they ask, do you guys have like any really crazy anecdotes from the set, like in general, like? Ooh. I don't know if I can say. I don't want to get in trouble. Oh. So The it's that contract bad. is like this thick. No, yeah. Let me think. That's a really good question. Sometimes I think, I would fall asleep a lot, so I have no idea. I think there was one day where because the weather, when we were filming in the UK, the weather was never that great either. It was raining a lot, and then we had night shoots as well. So night shoots, which is normally from, I don't know, 4 o'clock in the afternoon to 4 a.m. So it's often the weather got very cold as well. You know, around about, I think, 1 in the morning, the weather got very cold, and you were still in costume, and your costume doesn't have sleeves, and it's like, oh, okay. I mean, the weather's like a really pressing issue here. Yeah, very much so. Because Chloe wanted to film outside as much as possible in the actual locations. So it had to be real. It had to be very real. So a lot of the locations that you see in the film, they built those, and it's beautiful. It's incredible. So it's easier to get into character because you're actually there. So in a lot of films, you see the green screen, the CGI, and everything. In for the Eternals, you know, a lot of the film you were there, and it was just amazing. Dice Soy primero que no sabe si puede decir que, digamos, el contrato es como así de grueso, entonces que quizá mejor no decir cosas. Pero después nos dice John que, bueno, que cuando les tocaba grabar en el Reino Unido, que el clima tampoco era el mejor. Aquí el clima es un problema muy grande. Que era como muy lluvioso y que a veces fue muy frío, especialmente cuando tenían como que grabar de noche. Pero entiéndase que para ellos grabar de noche es como empezar a las 4 de la tarde y salir a las 4 de la mañana o viceversa. Entonces, sí, entonces que digamos, y tienen que estar siempre como en el traje. Entonces, digamos, para él era como estar así a 1 de la mañana en el frío de Inglaterra, así, sin mangas ni nada. Entonces, sí que se veía muy frío. Barbaridad. Pero que en realidad, piensa que no fue tan malo porque como la visión de Chloe, de la directora, era de como intentar grabar afuera lo más posible para que fuera más real. Entonces, era muy fácil meterse en el personaje porque todo era real. Entonces, todos los sets que ven uno fueron construidos ahí y todo. Entonces, sí, literalmente fue como estar ahí, estar en el momento. Entonces, que fue frío, pero estaba lindo. No, súper chido, porque es algo que la gente tal vez no sabe, que la gente piensa que todo es CGI o, no, estaban ahí en un set tranquilos todos y
pero ya no, todo es lo más real posible. It's like really nice that you tell us, like, because a lot of people have like this idea that everything that happens around is like CGI or computers. So like it's really nice to have like, to know that it's like real. Absolutely, and I think when you see Crow, the main villain, for us he was a guy. He was Chewbacca's stunt double, so he's 6'11", very tall, Oh, wow. wearing a grey suit. So when we actually see, there is some CGI. So when you see the film, you're like, oh, that's what he looked like. And you just like saw like a really tall guy, but that's it. You were just fighting a tall guy. Yeah. Dice que obviamente sí hay como partes que son CGI, por ejemplo, cuando hablan como del villano de Crow, que parece nada más como un señor así como de 6 pies, un señor así altísimo, pero era nada más como un señor ahí. Entonces ya después cuando vieron la película como, oh, así es como se ve. Sí, hay partes que son como hechas por computadora, pero también muchas cosas que son reales. No, sí, pues sí, súper bien. Dale con la que sigue, vale. Vale, me vi Memi, ya te dije, vale, Claudia. Ya la reemplacé, ¿no? Ya la reemplazó yo. Nada más como que no se me olvide preguntar en española. Bueno. Detallillos ahí. Bueno, antes me habían mencionado un poquito de esto, pero queríamos saber como si les costó mantener el secreto de la trama de la película por tanto tiempo. So, you guys, I think Zoe mentioned a little bit about this, but did you think, like, did you have a hard time keeping in secret the plot of the movie, like, for so long? Zoe? No, I didn't know what the movie was about. Yeah, fair. I like guessed. I had a good guess, and then that was it, really. Yeah, I just had we didn't get the script. We didn't get anything. Like I said before, we just only did our stunt scenes. So all the acting where they explain what's going on. I hope everyone's seen the movie. I did not know that Icarus was going to be the villain. So when I saw it, I was like, wow, okay, I liked him. Same. I think when I saw it, it was when we're filming it, we think we're doing. You think what the story is, and then when you watch the film, you're like, oh, this is very different. And because we did so much action as well, I thought it was just all action. But there is quite a lot of story in there as well. Yeah, I mean, it was more like just punch, pow. I mean, it's a very fair assumption, like to use like just 2 hours of someone punching a very tall guy. It was entertaining to watch. Right, absolutely. Dicen que en realidad no, porque no sabían, dijeron como lo mismo más o menos, porque nunca les dieron el script, nunca les dieron como exactamente de qué era, entonces tenían como una idea de qué era la película, pero obviamente no sabían la trama en serio, entonces no fue difícil ocultarlo, porque supongo que sabían tanto como nosotros para el momento. Pero entonces sí, el momento de ver la película, entonces fue lindo, porque fue como, digamos, ella cuenta que, bueno, spoilers, pero no sabía como que Icarus, creo que se iba a ver malo y todo, entonces me como... Parece que en realidad no sabían nada de la película. Para ellos fue nada más como pura acción. Ellos pensaban que era más acción que como historia, porque obviamente como pelearon, solamente pelearon. Pero sí que en realidad no saben. No, y que dicha, les facilita el trabajo, ¿verdad? Porque si supieran toda la trama, todavía más es como eso, como que le cuentan un secreto y como, uy, no puedo decirlo y no quiere decirlo. Más fácil para ellos así, ¿verdad? I mean, I guess like in a way some of it is here because like if you knew like such a cool thing, like such a cool secret, like it would be really tempted to go ahead and say it to someone. The contract is very thick, so. Yeah. I mean, yeah, true. I had some really like big Marvel friends, and they're like, "Please, can you tell us something?" And I was like, "Oh no, I don't want to get in trouble." I mean, yeah, because like if you say something like the lawsuit, it's gonna be this big too. So. Yeah, forever. And I want to work for Marvel again. I want to be a superhero again. I had friends likewise. I had friends who were asking me about the story and everything, and of course you can't tell them. I was telling them the story for X-Men. Nobody knows. And one of my friends said to me, "But this is the plot for X-Men." I'm They got you.
Bueno, dicen que igual no paran de decir nada, digamos, y dice Zoe que tiene como amigos que son muy fans de Marvel, que sí le pedían como, por favor, algo, pero no, porque digamos, el contrato es así de grueso, y si algo pasa, la demanda también va a ser así de gruesa. Sí, dicen los dos que tenían como amigos, que en serio les pulsean algo, entonces cuenta John que en vez de decirles como en serio el plot de la película, empezó a hablar de X-Men, y hasta que se dieron cuenta que estaba hablando de la trama de X-Men, no de la trama de la película. Ay, qué bueno, qué barbaridad, Dios mío. Sí, así suele pasar. That's a really good trick, though. Y ya lo que están hablando, digamos, que están diciendo lo de que les gustaría trabajar en seguir trabajando en Marvel y ojalá en Eternal 2 y así. Pero, ¿en qué otra saga o película también les gustaría participar y que aún no lo han hecho? Digamos, como, no sé, Star Wars, El Señor de los Anillos, no sé, digamos, ¿en qué otra saga o película les gustaría poder participar? Okay, so we both we know that you guys want to still work for Marvel, but is there like any other movie saga that you would really like to be in that you haven't been already? Ooh. You mean other franchises? Yeah, like any other franchises. I would love to do Star Wars or Star Trek, I'd love to do those. Someday. I mean, I'd love to see it. It would be really cool. Dice John que o Star Wars o Star Trek, que le encantaría. Claro que sí, Star Wars hay para rato. Okay. Puede ser. I mean, we all love Star Wars here, so. Oh, great. And how about you? I think there's not one in particular. I think I just love movies in general, and I just like to keep learning and to keep like progressing with everything in it. I'm really trying to think. Probably actually Lara Croft. That would be really cool. But everything else, like I would love to do anything if it's like. I actually want to do like maybe like a police one. I'd like to do one with like weapons. I don't know what a police series is, like CSI or something, but I think that would be like really cool to do lots of running and like get your weapons out and like a bunker. A bunker is that? No, a bunker. Oh yeah! Oh my gosh! Yes, definitely a bunker. Oh, yeah. That would be cool. Definitely. Empieza Zoe diciendo que en realidad no tiene como ninguno en particular, le gustaría trabajar en cualquier película nada más por aprender. Después dice que Lara Croft, pero nos había dicho antes que quería ser Lara Croft, entonces entendible. Pero que también como que, bueno, cualquier película, pero le gustaría mucho hacer una de policías. Como es que le gustaría mucho todo eso de correr y llevar así como el arma y todo. Entonces algo como de CSI y después hablaron como de Bond, que también le gustaría. Entonces le gustaría algo de acción así que sea como policía, digo. Súper bueno, súper bueno. Ojalá que sí, ojalá que sí. I would love to see it too. La pregunta, ¿me toca a mí o...? Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo que más les ha costado y cuál es el que más les ha gustado? So, which do you think has been your hardest role and which has been your favorite role? Like out of all of them. I think the hardest role and my favorite role is definitely this one. And I think, oh my goodness, oh my, oh wow, yes. So this is easy in comparison. Oh wow, yeah. Wow, look how young you are. I know. This is about 8 years ago. 8 years ago. Wow. A bit more hair, less facial hair. Yeah, different. Oh, well, that's really cool, though. Thank you. Oh wow, I haven't seen this in years, But yeah, amazing, John. Oh, thank you. But the wonderful thing is in this industry is it's a huge industry, but it's a very small world. So you make a lot of friends very quickly because you spend so much time with them. So whilst this is the first film that I work with Zoe on, it's only a matter of time before I work on another film with Zoe again. And and you always really look forward to that.
That's really nice. We're really looking forward to seeing you guys again. Pero antes de que me distraiga viendo el video, porque está muy chido. Dice John que tanto el más difícil como el que más le ha gustado es este. Digamos, después habló del video que en realidad lo que hizo sí para ti no es nada que ver con eso. Eso es como lo más fácil de subir en comparación. Y que es como muy raro verlo porque dice que es de 8 años, que sí, como más joven, con más pelo y menos barba. Pero también dice que lo que le gusta a la industria es que es una industria muy grande, pero un mundo muy pequeño. Entonces, que es como, ahorita trabajo con Zoe, pero es cuestión de tiempo que ya los voy a tocar juntos. Entonces, sí, que me gusta pensar en eso. Pero sí, wow, está muy chido el video, estoy toda distraída viéndolo. Sí, para que vean que él es todo maestro experto en esto. ¿Y qué tal Zoe? Eso fue hace 2 años. And how about you, Zoe? Sorry, I'm just watching John's thing and I'm thinking, wow, you didn't break anyone's bones, but it looks like you're breaking everyone's bones. Me too. I was translating, just like looking at it, like, wow. Yeah, it's amazing. What was the question? Sorry. So, which has been the hardest role you've done? Like, which has been your favorite? Oh yeah. The same as John. This one, my hardest and my favorite. Mainly because this is actually my first. It's my first role. So I don't have like too much to compare it to, but it was like an amazing job. Like I couldn't have asked for a better team, and especially for the movie to have like 10 main casts. So we had 10 stunt doubles as well, and the 10 of us all got to like hang out all the time, and and I got to learn like so much from being with them and watching everyone. And so it was really amazing. I was very, very lucky to get this, like the Eternals. So yeah, first best job and hardest job together. But it was a great job though. Thank you. Dice Zoe que igual que John, que ha sido tanto su favorito como el más difícil, pero cuenta como que es el primero, pero no importa. Es como... Todos empezamos por sí, vaya comienzo, Sí, ¿verdad? digamos. Sí, pero que es su favorito, es porque es el primero, pero porque fue un equipo increíble, que le encantó trabajar con ellos, que fue un cast de 10 personas, pero entonces también eran 10 stunt doubles. Pero sí que fue un equipo muy lindo, se sintió muy welcomed. Bienvenida, sí. Entonces sí, que quizá, aunque no hubiera sido el primero, pienso que le hubiera gustado mucho. No, súper bien, dice, pero ser el primero, y digo, empezamos desde lo más arriba, ¿verdad? Entonces, y para eso no debe ser algo, digamos, no es cualquier persona la que empieza con ese nivel, ¿verdad? Tiene que tener el talento y la disciplina para eso. Y de hecho, por ahí viene mi siguiente, bueno, no es la mía, la pregunta de Leo, que lo vemos aquí en comentarios. Así como los actores hacen casting, los dobles de acción también tienen que hacer casting para protagonizar un papel, es la pregunta. Okay, so we're back with another question for the audience, and they ask, just like actors have casting, do you guys do stunt doubles have casting too for doing a role? Yeah. So we still have to do an audition. Though I would say with me, for instance, even though there will not be too many people who can double for Don Lee because of the build and everything and the height, I would say, they still have to audition me just to see how I can move, how well I can learn choreography, and how well I can work with other stunt performers. So there are a lot of auditions there. I mean, imagine. Dice que sí, que tienen que hacer audiciones también, pero que en realidad no hay como tanta gente porque ocupan como alguien que tenga la altura y el como físico del actor. Pero sí, igual tienen que hacer la audición para ver cómo se mueven, cómo hacen la coreografía, cómo hacen con otros actores. Entonces sí, tienen que hacer como un casting. Bueno, súper bien. Entonces, para que vean, o sea, no es nada más como que llegamos y ya entramos, o sea, tuvieron por sus talentos que están ahí. Y también son actores. También son actores, también tienen casting. Exacto. ¿Y han tenido algún accidente? Bueno, es el primer rol de Zoe, pero yo ya tiene más que todo un arte marcialista. ¿Han tenido algún accidente durante las filmaciones? Así, ya sea leve o ojalá no grave. So it's still the topic of being a stunt double. Have you guys ever suffered from an accident while filming? Especially you, John, since you've had more roles?
Yeah. I've taken a few injuries, but it's like, my hand, my ankle, my back. But it's, I think when you have a lot of adrenaline, you don't always feel it. Fair. But like they haven't been like bad, right? Like not anything too severe. No, I can still move. I can still Pero dice que sí, que han sido como cosas como la mano, el ankle, el tobillo, el tobillo, o sí, o la espalda, pero que nunca ha sido nada malo, o sea, todavía se puede mover, pero hay cosas que pasan. Y ahí that's a really pretty video. Thank you. I haven't seen this for ages either. My heart is like, oh my god. I got super distracted. It's so graceful. Sí, Oh, sí. thank you. Me fui a buscar las mejores tomas de ese. I went into internet to look the best shot of you guys. Oh, wow. That's amazing. Thank you. Yeah. Wow. This is a really wonderful video. Well, thank you. I started my training as a dancer. So this was like one of my dance videos to show people how I can dance. Déjame decirte que solo con ese video ya aquí sacaste como 40 fans, hombres todos, solo de verte bailar. ¿Le traduzco eso? Mejor no. Dale. Like, just with this video alone, you get like so many fans from here. Like, wow. Just you dancing like I don't know how many guys are gonna who is he? Follow. It's fun. I love dancing. It's like my first love for performing. In I'm sure you have in Costa Rica and the States and everything. We have the West End here. It's shows like Broadway. Mm-hmm. So that's what I trained as from when I was really young till maybe 20, 21. I was training to do Broadway, West End stuff. And then I started doing more fighting taekwondo things. So that's how my career kind of just changed. And then I got this Eternals job. So now it's kind of less dance, but more kind of fighting and stuff. I mean, imagine, you could be a Broadway dancer that just you kicks. I don't want to say a bad word, but kicks a lot of. Yeah. Nos cuenta eso y que ella es entrenado para ser bailarina, entonces uno de sus videos, y que en realidad ella desde como más pequeña hasta como más o menos ahorita ha entrenado para ser como de Broadway, actuar así, pero que ya después empezó a hacer más como taekwondo y ya tuvo su trabajo en Eternos, entonces ya como su trabajo es mucho menos bailar, pero que el baile es como su amor, así es como su forma de actuar, para su favorita, entonces que le encanta. Dice que ahorita ya es como más stand-up, pero pienso yo que imagínense así una actriz de Broadway que puede pelear así en serio, pienso yo que sería muy chido. No, y al fin y al cabo las coreografías de acción es como si fueran un baile, ¿no? I mean, in a way, all the choreographies you have to make, action scenes are kind of like a dance. Yeah, it definitely really does help. The way that you have to hit your mark and do things at certain times. All that training was really, really helpful for the Eternals, yeah. Dice que sí, que en realidad como tienen como que ser muy coordinados y como hacer todos los pasos, que su entrenamiento bailarino lo llevó mucho para Eternals. Así es. Es súper lindo ver todos estos detalles de ellos. ¿Vos tenías una más por ahí, Claudia? Well, your dance is absolutely beautiful. I was mesmerized. I wasn't even paying attention. Oh, thank you so much. It was really beautiful. Now, it's a bit of a change of topic, pero ¿qué creen que debe cambiar para que los grandes premios y el público en general empiecen a notarlos más y darles el lugar que se merecen por ser dobles de acción? So, what changes do you think should be made for Academy Awards and for the general public to recognize more your work as stunt doubles? Ooh, I think there needs to be Oscars for stunts. There has to be, I think because it's such a huge and hazardous part of the film, it's very dangerous. And you see all the work and all the tireless effort that goes into creating such an amazing
scene, explosions and everything. There are people who are involved who are putting themselves at risk to do that, and just for maybe 10 seconds, 20 seconds, and I think it's very important that we recognize those. Absolutely. Here we're like huge fans of stunt doubles. Love your work. Thank you. Pero dice John que piensa que quería ganar Oscars para de los dobles de acción porque es un trabajo muy peligroso. Es igual de importante. Para las escenas de acción tienen que estar todas las partes de un equipo para eso. Y digamos, quizás son 10, 20 segundos que vemos nosotros, pero para ellos es un peligro verdadero, un esfuerzo verdadero. Entonces sí, tienen que empezar a reconocer su trabajo. Y pienso yo que tiene mucha razón. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y a John yo tengo una pregunta muy específica para él, porque cuando estábamos preparando la entrevista, estaba viendo que John básicamente hace de todo, es actor, artista marcial, músico, doctor. ¿En qué momento logra hacer todo? ¿Cómo saca tiempo para todo? In a bit of a topic, Alberto has a question for you. Like, he's just amazed because, like, when we were doing like our research, we realized like you're like a martial artist, you're a musician, you're like you do absolutely everything. And, like, he's asking like how? I have a lot of free time. John is actually really good at piano as well. I heard him a couple of times, and I'm like, is that John playing, or is that, you can get those fake pianos that make it look like you're playing, and people are like, no, that's John. And I was like, wow, it's amazing. It's really good. Yeah, you can do everything, like literally everything. I have a lot of interests, and I always wanted to do as much as I could. So during lockdown last year, when everybody was at home, I wrote a book, a martial arts book, and I released a piano album, which it took me 11 years to finish the album. So finally, It's out everywhere. You can stream it everywhere. I mean, you gotta give me the link then, because wow. Yeah. What is the name? What is the name of the album? Yeah, I mean, we actually really want to hear. It's called Ether Reality. It's AETHEREALITY. Ether Reality. I can send you a link. Yeah, please do. I would actually love to hear it. Thank you. Yeah, wow, you're extremely talented. It's very kind of you to say. No, it's true. Like, damn. Bueno, dice John, pero como que bromeando que es que tiene mucho tiempo libre, pero digamos. Zoe cuenta que una vez lo escuchó tocando piano y al principio no lo creía, como que es uno de esos pianos que la gente compra de broma para como pensar que la gente toca piano, pero no, era en serio. Y nos cuenta que en cuarentena como que escribió un libro y sacó un álbum que estuvo escribiendo por 11 años. O sea, wow. Se llama Ether Reality. Ether Reality. Yeah. Que de hecho quizá después pongamos el link porque wow. If you type in my name on I think iTunes or Spotify, I'm there. Okay. Dice que nada más como con escribir su nombre como en iTunes o en Spotify está, porque wow, o sea, talento. Ya lo estoy buscando, ya no en pantalla. Alberto's already looking for it. We're gonna like put it out because wow. Go ahead. That's impressive. Thank you. We got a bit like off topic, but like Zoe, like what do you think should be like made but for the public to like award more stunt doubles? Yeah, I agree with John. I think like stunts isn't just you don't just do stunts for movies. Like you obviously don't like fly around every day and things, but for us as doubles or just as stunt performers, you have to make sure that your body is always like fit and flexible. And if your thing is like falling, you need to keep practicing that, and or your gymnastics and your martial arts and things. So being like a stunt artist, it really is like a 24/7 job. Like it's like we put in a lot of effort and a lot of time, and we care for our bodies with exercise and food and sleep when we're not filming. So we really do like put in a lot of work, and it would be nice for
you know, the academies and everyone to recognize it. I mean, I was gonna like joke around, but I got distracted. But I mean, you know, Big love from John. Yeah, we love John. No, but like, I mean, and on top of that, you're also like actors, like you're acting too. So like, it's like a 24/7 job and like super important for all movies. Yeah. Dice Zoe que también está concuerdo con John, que lo que John dijo era que piensa que tiene que haber un Oscar para los actores los actores dobles. Los dobles de acción, sí. De la acción, porque en realidad es un trabajo de 24/7 y tienen que, primero que todo, mantenerse fit. O sea, tienen que mantener el estado físico y después si hacen como artes marciales, tienen que seguir practicando las artes marciales y lo de ellos es como caer, tienen que practicar gimnasia, tener todo como al día. Entonces sí, es un trabajo, fuera de eso también de ahí tienen que actuar en serio. Entonces es un trabajo muy importante y no lo reconocen suficiente. Sí, digamos, ellos no pueden descansar, ellos tienen que estar 24/7 listos porque no saben cuándo los van a llamar. Yeah, like that too, like you guys don't get to rest that much because like, you need to be ready for whenever you get called. Yeah, it's true. Especially this one. I got called on Thursday and then I had to start work on Monday. Oh yeah, like super short notice. Yeah. Dice que también, dice que especialmente para Eternos, que ella estaba puso como su audición el jueves y ya el lunes tiene que trabajar, o sea, literalmente es como de la nada. Wow. I tell you what, I remember Zoe's first day, and it was the nicest thing in the world because Zoe is the nicest person in the world. Like honestly, it's like I thought, oh my gosh, she's so friendly. This is so. I knew the rest of the shoot would be nice and easy because she was so friendly and so nice. And I think everybody on set said the same thing. It's like, oh, Zoe's so nice. A ver, dice John que soy como demasiado amable. Que él sabía desde el principio que grabar iba a ser muy fácil porque es tan demasiado amable. I agree. Like we've talked just for a little bit. Like she's so kind. Oh, absolutely. It's been such a nice interview. It's been really nice. Thanks to you guys as well. And thanks to you. I've been having a lot of fun. Sí, y tristemente el tiempo nos está ganando, tristemente ya se está yendo la hora, entonces la última pregunta antes de irnos, porque tenemos que hacer las tradiciones de siempre, es ¿en qué proyectos están trabajando ahora? Sabemos que si hay contratos de por medio, sabemos que no pueden decirlo, pero si están trabajando en algo, ¿dónde los podemos seguir, dónde los podemos ver, tanto Zoe como Jen? Well, like this little nice moment caught us like right at the end. So like this is like our last question, but like unless any contracts like forbid you from saying it, are you guys working on anything? Like, and where can we find you? I've got a few projects happening. I don't know what the names are yet, but just because they give us another name for the film, but yeah, like a secret name. Oh wow! Yeah, but no. What was the one for the Eternals? What was the Eternals secret name? Do you remember? Something lunch or something. Lunch? Oh, it was Sack Lunch. Yeah, it was Sack yeah. Lunch. Oh, really? That was the secret name. So they have a code name for films and everything, and but you can reach me on Instagram. I think if you type in my name, should be able to find me. I mean, but now I'm just thinking about Eternal, but just called Sack Lunch. That's a bit underwhelming. I'm not sure why or how they come up with the names, but it was just the first object they saw in the room. It kind of worked. Dice John que sí tiene varios proyectos, pero que no sabe cómo se llaman, porque para esos tipos de proyectos le dan nombres falsos. Entonces nos cuenta que de hecho para Eternals le dijeron que se llamaba Sack Lunch, que sería como Sack Lunch, como almuerzo en paquete. Sí. Así se llamaba. Entonces que tiene varias cosas, pero todavía no sabe cómo se llaman. Entonces, eso me pareció interesante, no sabía. Súper bien. ¿Y qué tal Zoe? How about you, Zoe? I am just recovering from an injury, actually. So I injured my knee and I had to have surgery about 6 months ago. Not because of a job, I was just like training. So it wasn't like on a job or anything. I was just very tired and I was on a trampoline. So hopefully now it's all like a lot better now and I'm recovered. So hopefully this year then I'll start getting back into doing jobs and things and hopefully Lara Croft will be calling.
We're rooting for you. We're rooting for that role. Thank you. Let me call Alicia Vikander. Yes. I'd We'll love talk her to her. number. We'll settle everything. She's so beautiful. She's so she looked really good in the movie. Dice Zoe que ella no está trabajando en nada ahorita, pero es porque se está recuperando una herida y no tiene nada que ver con el trabajo, entonces no se preocupen. Es nada más como que estaba muy cansada un día y estaba en un trampolín y cosas pasaron, pero sí que tuvieron que hacerle cirugía, entonces ahorita se está recuperando, pero que espera que ya como o el otro año ya pueda empezar a trabajar otra vez y que buscamos el rol de Lara Croft. Entonces... Así es. Ojalá te recuperes pronto, Zoe, de verdad. Y bueno, como vamos cerrando, tenemos dos tradiciones para cerrar, ¿verdad? La primera es que nos gusta que la gente que no habla español nos diga un mensaje en español, que usualmente es el Pura Vida Costa Rica que nosotros usamos y que ya todo el mundo conoce. Entonces, a ver si Claudia les ayudas ahí para siempre. Well, first of all, we hope you recover soon. Like, we hope it gets better. Thank you. Yeah. And like now, sadly, we're closing, but we have like two traditions for all of our guests before we close. The first one is we like here in Costa Rica we have like a little slang, and it's like we say it for everything. It's like or hello or goodbye or thank you. It's like or everything. And like we would like to see if you can say it. It's Pura Vida Costa Rica. I can repeat it if you need. Yes, please. Okay. Pura Vida Costa Rica. Costa Rica. Yeah. Okay. It translates literally. It means pure life in English. Pura like vida is pure life. What it really means is something is good, something is nice, something is awesome. Like that thing is pura vida, or nice to meet you, pura vida, or goodbye, pura vida. Yeah. Something is good, something is amazing, something is fun. Okay. So we want to say pura vida Costa Rica. Pura Vida Costa Rica. Hey, that's nice. How about this, Joy? Okay. Pura Vida Costa Rica! I love the enthusiasm. Yay! Okay, and our second tradition is like a screenshot. Like if you could take a picture together, would you guys be okay with it? Please. Así, entonces vamos a la foto. Okay, so 3, 2, 1. There you go. Got it. Yay! How was that? We look okay? Really good. A ver cómo quedó rápidamente. Alberto's gonna go check it. He says it looks good, so. Yeah, I've been like. Oh God. Y no, ni nada. Yo de verdad estoy muy agradecido, muy contento por tenerlos por acá, de verdad. Ha sido todo un honor tener a unos artistas de tan alto nivel, de tan alto calibre como ustedes dos. Y ojalá que podamos verlos en más roles, no solo dentro de Marvel, sino, bueno, Zoe fue su gran estrellato, ¿verdad? El inicio, empezar de una vez con Marvel, y John, que ya tenía otros trabajos por ahí. Ojalá que se les cumplan sus sueños de verlos en Tomb Raider, a Zoe, en Star Wars, a John. De verdad, ha sido increíble tenerlos hoy en el programa. Thank you so much for being here, guys. It's like been such an honor to have like such top-notch stars here. Like it's been such an honor. And, like we really hope to see you like soon in any other roles. Like even if it's just not Marvel, we would love to see your dreams come true. Like Tomb Raider or Star Wars. We would love to see you guys. It's been such an honor. Hey, the honor is ours. Thank you so much for having us. It's been so fun. Thank you. It's been amazing. Thank you. Vos, Claudia, la despedida. Oh, wow. Bueno, muchas gracias a todos. Esto ha sido increíble. Yo he estado tan feliz toda esta entrevista. Me he divertido demasiado. Y ya, esperar a la otra semana, que es el último episodio. Wow. Es increíble pensar que hace 12 meses empezó el año, ¿no? Sí. Pero this is our second to last show. Next week we had our last show of the year, and it's been like where 2021 went. Like it's like this. Yeah. It's amazing, yeah. So quick. Very true. Sí, pero muchas gracias a todos. Así, la entrevista increíble. Muchas gracias, Alberto. Sí.
Entonces nos despedimos de hoy para presentarles a los invitados de la próxima semana. Así que, thank you so much, Zoe. Thank you so much, John. Take care. Thank you. Pura vida, Thank Costa you. Rica. Bye. Bye-bye. Take care. In another, Bye. bye. Ahí están. Wow. Muchísimas gracias de verdad a John y a Zoe. Y rápidamente vamos a mostrarles el invitado de los invitados, porque son varios. Porque, como bien saben, esta semana es el estreno de Spider-Man No Way Home. Todo el mundo lo está esperando. No spoilers en los comentarios, por favor. No spoilers de ningún lado. Entonces vamos a mostrarles por acá quienes tenemos la próxima semana. Ay, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Ya el final de Vamos temporada. a meterlos. El final de temporada tenemos un especial de Spider-Man No Way Home con los actores de doblaje de la película. Tenemos a Alberto Bernal, que es quien da la voz a Tom Holland. Tenemos a Erika Ugalde, quien es la voz de Zendaya, de MJ. Y a Beto Castillo, que es la voz de Doctor Strange, de Benedict Cumberbatch. Así que no se lo pierdan la próxima semana con el cierre de temporada a las 8 de la noche, hora de Costa Rica. Ahí van a estar nuestros compañeros. De mi parte, yo bueno, Claudio y yo, ¿verdad? De hecho, nosotros no vamos a hacer otro programa, van a estar nuestros otros compañeros, así que... Ya es nuestro último. De nuestra parte, es nuestro último programa el día de hoy, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante todo este 2021. Claudia, gracias por tu increíble trabajo durante toda la temporada. En serio. Para mí es un honor poder así trabajar con ustedes ya varios meses ya. Sí, como ya eso es un medio año, cuando menos. Así, ha sido un honor para mí. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de todo esto. Yo soy feliz de siempre ayudar, estoy emocionada. En serio, muchas gracias. No, y muchas gracias a todos por acompañarnos en una temporada hablando de menos de Marvel. Así que de la parte de Claudia y parte mía, de verdad, que pasen un increíble fin de año, pásenlo con sus familias, pásenlo seguro, pásenlo una hermosa Navidad, un lindo fin de año. Ojalá que el 2022 nos traiga todavía más bendiciones de las que nos ha traído el 2021, como estar aquí con ustedes. Así que de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos pronto la próxima semana, el último programa. ¡Chao! ¡Chao!